अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह शर्रफना हुजूरकुम हाज़ल लैल व तलबतकुम लिदावतना अलल इशा लितकमिलता व फरहतना व मशारकतना मा इख्वानना फी सऊदिया बिल यौमिल वतनी अस्सानी व तवनु। आज अपने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी और सऊदी कम्युनिटी के जो साथी बैठे हुए हैं, ये जिद्दा में एक डिफरेंट नौयत की सरदार अनायतुल्लाह आरिफ जो कि मुस्तशार हैं रईस कश्मीर के, हमने कोशिश की है अपने प्रेसिडेंट की हदायत के मुताबिक कि हम सऊदी साथियों के साथ हम उनके यौमुल वतनी में शरीक हों, क्योंकि ये हमारे हर मामले में हम इनके साथ शरीक होते हैं, ये हमारे साथ शरीक होते हैं। लिहाजा हमने बड़े नज़्म व ज़ब्त से, हमने खुशी से, अपने चेहरों पे खुशी से जाके इनके साथ, जैसे हम अपना यौमुल वतनी मनाते हैं, इसी तरीके से हम सऊदिया को अपना दूसरा घर समझते हैं और हम ये दूसरा वतनी मनाते हैं। बिकुल सादा व एहतराम व नश्कुरुकुम सादा साद अल मालिकी वज़ारत अल आलाम व सकाफा फी मंतका मक्का अल मुकर्रमा बिकबूलकुम दावतना व हाज़ल यौम व बय्यना अल मदवीन फी हाज़ल लैल अल शायर वल अदीब अल उस्ताद नाजी अल बतीश फलियतफद्दल मशकूरन बिलका अहदी कसायदा बिमुनासबतल यौमुल वतनी व कलमतल हुजूर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वतन्ना या वतन्ना या क़ित्आ मिनल जन्ना फ़दीका बिअरवाहिना बिला फ़द्लिन वला मिन्न। الوطن ليست كلمة قال، إنما فعل يقترن بالوفاء والولاء لهذه الأرض الطيبة لولاة أمره. قصيدة متواضعة لن تفي للوطن حقه، أرجو أن تنال أجرها. وطني وطني عشقا يسري في دمي، وطني عشقا يسري في دمي، يا قمرا ساطعا بين الأنجم. وطني عشقا يسري في دمي، يا قمرا ساطعا بين الأنجم. وحده شيخه الأشم حتى غدا نورا على علم. حلو المظهر، حلو المظهر والجوهر أحلى، وطنا تأسس من عدم. حلو المظهر والجوهر أحلى، وطن تأسس من عدم. بخدمة الحرمين ربي شرفه، بخدمة الحرمين ربي شرفه، وبشرف الحرمين وطني ينعم. وطن الرخاء والأمن والأمان، وطن الرخاء والأمن والأمان، منارة شامخة بين الأمم. وطن العز والكرامة والوفاء، مجد الشموخ والإباء والشرف. السلام عليكم. I would like to welcome Tariq Mushkas, रईस अल तहरीर उर्दू न्यूज़, जो कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के दिलों की धड़कन है और हर महफिल में हम उन्हें इहतराम की निगाह से देखते हैं, वो आए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पुट्स हैंड टुगेदर फॉर तारिक मुश्किस। On behalf of Sardar Anayatullah Arif, advisor, President
state, Government Azad Jammu and Kashmir. It's been 82 years, and looking back to the road of struggle and success of the kingdom, it clearly shows that the kingdom of Saudi Arabia has progressed and still flourishing, and it stands out across the world among all the developed countries, whether it be a national or international affairs. The bilateral relation between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Pakistan are historically and internationally close and extremely friendly, occasionally described, make up a special relationship. Now, I would now like to call upon stage Mr. Anayatullah Arif, Advisor, President AJK, to enlighten us with his thoughts about this glorious day of Saudi Yawm al-Watni, 82 years. Mr. Anayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. The Honorable Chief Guest, all my respected guests from all the walks of life, and the media person, and the officials from the Consulate of Pakistan, Jeddah, Assalamu alaikum. My respected guests, on behalf of the President Azad Kashmir, His Excellency Sardar Muhammad Yaqub Khan, and the President of Pakistan, His Excellency Mr. Asif Ali Zardari, I say a very warm welcome to you on this auspicious occasion of the 82nd Saudi National Day. Being advisor to the President of Azad Kashmir, I feel it my prime duty to convey you the heartiest congratulations on this occasion. I feel immense pleasure and honor to convey all my well wishes from the core of my heart for the kingdom and its prosperity. Respected audience, I am highly thankful to you for gracing this occasion on such a short notice. First of all, I am thankful to the chief guest. I am equally thankful to Chief Editor, Mr. Tariq Mishkas. My thanks are due to the officials from the Consulate of Pakistan. And last but not least, I am thankful to my friends and especially the media people for their presence here. Respected audience, the bilateral relations between Pakistan and Saudi Arabia are no doubt deeper than the Arabian Sea and taller than the mountain of Kashmir. At this occasion, when we have assembled together to celebrate the Saudi National Day, we must try to consolidate our relation
better than ever. Here, I would like to share with you the remarks of ex-President, ex-Prime Minister, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, on the eve of Islamic Summit Conference held in 1974 in Lahore. Addressing the head of Islamic State, he said, I suggest all the Muslim countries to surrender their flag and assemble under the flag of Saudi Arabia, which bears the slogan of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. My brother, this is not simply a political bragging. It was a vision of a visionary, the vision of united Muslim Ummah under one flag. My respected guests, this is the extent a Muslim can go in a love with the Kingdom of Saudi Arabia. My dear audience, we Pakistani as a nation, and I personally as a Kashmiri, feel highly indebted to the Kingdom for their unflinchable stance that the government of Saudi Arabia has maintained about the rightful cause of Kashmir issue for the last 60 years. I want to invite the attention of our chief guest. Sir, Kashmir is not simply a piece of land that has been unlawfully occupied. It is matter of life and death for the 15 million people of 15 million. It is the problem of those 15 million who want to break the shackles of slavery and want freedom. My dear audience, in 2005, my land Kashmir, called a heaven on earth, was turned into a hell due to a devastating earthquake. Again, Saudi Arabia as a state and our Saudi brother as an individual extended a generous cooperation to rehabilitate the people of Kashmir and to rebuild the infrastructure of Kashmir. I thank you again for this. By the end of my address, I want to pray for the solidarity, prosperity and sovereignty of the kingdom and people of the kingdom. I also pray for the good health of Khatma Haramain Sharifain, the leader of Muslim Ummah, His Excellency Malik Abdullah bin Abdul Aziz and the whole royal family. Let's pray for the solidarity of Pakistan and for the solidarity of Pak Army, which has always protected Pakistan whenever there is a threat to the sovereignty of Pakistan and its people, and has served the Muslim Ummah, especially Saudi Arabia, whenever it is needed. Thank you. With this hope that day will come very soon when we will celebrate the National Day of Kashmir all together. Thank you. Thank you, Mr. Nice. मैं आज 3 लैंग्वेज में ये फंक्शन अपनी नोयत का एक जद्दे में इलादा फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी के भाई बहुत ही नहायत ही एक अच्छे अंदाज में आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो अपने सऊदी भाइयों के साथ, सऊदी डिग्निटीज जो यहाँ बैठी हुई हैं, उनके साथ एक अच्छे तरीके से हम लोग उनकी खुशी में ये शामिल हो रहे हैं। मैं चंद अल्फाज के बाद मैं एक शायर है उनको यहाँ दावत दूंगा। Standing here today gives me a great pleasure as it clearly reflects the bonding and the good international ties the two countries hold, which date back to the day when our beloved
homeland Pakistan emerged on the map of the world. Yes, dear guests, I am talking about the everlasting friendship, deeper than the sea, as Mr. Anayat said, deeper than the sea and higher than the Himalaya, as strong as a diamond and undoubtedly which fits to the universal truth, a friend indeed is a friend in need is a friend indeed. Dear guests, while mentioning it is here that we are Pakistani, but this motherland has always welcomed us like we are its part. No doubt, Saudi Arabia is the second homeland to us, Pakistani, and we celebrate Saudi National Day with the same vigor, with the same excitement of 14th of August 1947. وبين مدعوين في هذا الليل شاعر, the big name is a very beautiful person, شاعر Assam Ghalib. كل عام ووطننا بخير يا رب. للوطن عز والعز إني سعود، للوطن عز والعز إني سعودي، وأكبر دليل لعزنا عبد العزيز وحد وطننا وجمع شملنا ورفع راية التوحيد، ورفع راية التوحيد في السما فوق. الوطن غالي، الوطن غالي وغيره مننا، حنا حماة الوطن وبدمنا نسقيه، حنا حماة الحرم ومسجد نبينا والروح تفدى ملوك كل السلاطين. عبد الله وسلطان، عبد الله ومن قبلها الكل ملوكنا، عبد الله ومن قبلها الكل ملوكنا، الكل له تاريخ ويشهد له الطيب. خيرهم عم المملكة ومن حولنا، خيرهم عم المملكة ومن حولنا، وكل من يطلب يد العون عونه يجيه. الله يديم العز، الله يديم العز، الله يديم العز والعز لنا ما دام ملكنا عبد الله بن عبد العزيز. I will request again to Shair Adib Ustad Najib Atish that he will come again and he will little bit go to our Pakistani community for the chair. السلام عليكم. الآن أنا لست بشاعر. On behalf of all of my friends, Saudi friends, and all my friends, I'd like to thank, deeply thank Mr. Sardar Anayatullah, advisor of Kashmir governor, that he invited us and celebrate and make us happy that we felt that there are some people living in our country and feeling the same feeling of our feeling and celebrating our occasions. That's really amazing and really make our bilateral relation stronger and stronger and stronger. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
كلمتك يا عائشة. أقول لك أنت من أهل صحيح. أنت عايشة في اللندن؟ كيف؟ سوري. أعرفك على العافية. Now I would like to call لك إضافة ما قبلتي. Sardar Anayatullah ما Arif يقبل العدد كبير. كان نفسي أشوفك. كان نفسي أشوفك. احذفي لي واحدة وتضيفي لي. وسعد المالكي. نحن نطلب مستشار رئيس الكشمير سيد عناية بالصعود المنسى وذلك لتقديم الدرع الخاصة باليوم الوطني. ونحن نطلب سعد المالكي وزارة العلامة والثقافة. And I will request also Tariq Mushkis to take the. Yes, please. Look. Yes. Yes, please. Yes. Look, please. استاذ